Crescent Nursery and Primary School, Tanjavur presents Standard 5 Social Science, Term 1, Unit 1, Our Earth, Part 2. Dear teachers, parents, and children, in Part 1 video of this lesson, Our Earth, we have learned pages from 141 to 143. We are going to learn this lesson from the remaining pages 144 to 146 and the evaluation portion too. In this lesson, one boy, Imayan, was discussing about the origin of Earth and other various points. We shall continue to see their discussion. Kindly subscribe our channel and press the bell button. Thank you. Imayan, then where is our Earth, Daddy? He was asking. Imayan was asking to his father, then where is our Earth, Daddy? Father is replying, the Earth is the third planet from the Sun and the fifth largest in the solar system. Imayan is asking, it is said that the Earth is rotating itself and at the same time revolving around the Sun. Is it true? Yes. It has two movements. They are rotation and a revolution. Yes, it has two movements. They are rotations and revolution. The Earth rotates on its axis. It is called rotation of the Earth. It also revolves around the Sun. It is called revolution of the Earth. Revolution of the Earth. Day and night are caused due to the Earth rotation. Seasons are caused by Earth revolution. Life is possible only on the Earth because of the presence of land, air and water. இமேன் கேட்கிறாரு, அப்போ இந்த உலகம் எங்கப்பா இருக்கிறது? அதற்கு அப்பா சொல்றார், பூமி சூரியனிடமிருந்து மூன்றாவதாக அமைந்துள்ளது. பூமி சூரியனிடமிருந்து மூன்றாவது ஆக அமைந்துள்ள ஐந்தாவது பெரிய கோளாகும். The Earth is the third planet from the Sun and the fifth largest in the solar system. பூமி அதற்கு என்ன கேட்கிறாரு? It is said that the Earth is rotating itself and the same time revolving around the Sun. பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு சூரியனையும் சுற்றி வருகிறதாமே அப்பா, இது உண்மையா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அதுக்கு என்ன சொல்றாரு? பூமி தன் அச்சில், பூமி என்ன உலகம் தன் அச்சில் தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டும் அதே வேளையில் சூரியனையும் சுற்றி சுழன்று கொண்டும் வலம் வருகிறது. பூமிக்கு இரண்டு இயக்கங்கள் உள்ளன. Yes, it has two movements. ரெண்டு இயக்கங்கள் உள்ளன. They are rotation and revolution. பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்வது ஒன்று, சூரியனை சுற்றி வருவது இரண்டு. இரண்டு வகையான சுற்றல்களை பூமி செய்கிறது, இந்த உலகம் செய்கிறது. The Earth rotates on its axis. பூமி தன்னுடைய அச்சில், பூமி என்ன உலகம், பூமி தன்னுடைய அச்சில் சுழன்று வருவதை ரொட்டேஷன் என்ன
rotation என்று சொல்கிறார்கள். ஆங்கிலத்தில் rotation என்கிறார்கள். It is called rotation of the earth. It also revolves around the sun. இது தன்னைத்தானே சுற்றிக்கொண்டு சூரியனையும் சுற்றி வருகிறது. It is called revolution of the earth. இதுக்கு பேர் என்ன? சூரியனை சுற்றி வருவது, அப்படி ரெவல்யூஷன் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறார்கள். Day and night are caused due to the earth rotation. இரவும் பகலும் உலகம் தன்னைத்தானே சுற்றி வருவதால் ஏற்படுகிறது. Seasons are caused by earth revolution. Seasons என்ன? பருவ காலங்கள். பருவ காலங்கள் எப்படி ஏற்படுகின்றன? உலகமானது சூரியனை சுற்றி வரும் பொழுது பருவ காலங்களில் மாறுபாடு ஏற்படுகிறது. Life is possible only on earth because of the presence of land, air and water. இந்த உலகத்தில் நிலப்பரப்பும் ஏர் என்ன? காற்றும், வாட்டர் நீரும் இருப்பதால் தான் உயிர்கள் வாழ முடிகின்றன அப்படிங்கறாங்க. அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? See, we are going to see a globe here. Okay, a globe. See, this is the globe and we are going to see what it is going to do. It is rotating by itself. This is called what? Rotation of the earth. See, this portion, the light portion is having the sun's light. இது பூமி தன்னைத்தானே சுற்றிக் கொள்கிறது. இந்த வெளிச்சமாக உள்ள பகுதி எல்லாம் என்ன? சூரியனை நோக்கி உள்ள பகுதிகள். இந்த பாருங்க, இருட்டாயிடுச்சு. ஆனால் என்ன ஆகுது? அதுல மின் விளக்குகள்லாம் எரியுது. இந்த now it is dark and the lights are on. This is the way we have seen our earth. நம்முடைய பூமிப்பந்துன்னா என்ன? உலகம் இப்படிதான் சுற்றி கொண்டே இருக்கிறது. சரியா? நல்லா இருக்குல்ல? It's all right. Very nice, isn't it? Yes. Let us see next one. See here. That is called rotation. Now we are going to see revolution. Revolution என்ன? சூரியனை சுற்றி பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு சூரியனையும் சுற்றி வருவது. Let us see how it is. Right. See here. Like this, the earth is revolving around the sun. See? Next we will see what? Summer. Seasons are summer season. See, in summer season what we have? A hot sun. India, our country is having summer, winter and rainy season. Only 3 seasons we are having. Okay, summer season. Now it is March to May. Next one is winter. It is December to February. Next one is southwest monsoon from June to September. Kerala and western side of our India gets southwest monsoon from June to September. Now here northeast monsoon, eastern side of India gets northeast monsoon from October to November. These are all the seasons we have in India: summer, winter, southwest monsoon and northeast monsoon. Okay, இது என்ன சொல்றாங்க? சீசன்னா என்ன? கோடைக்காலம். சம்மர்னா என்ன? கோடைக்காலம் மார்ச் முதல் மே வரை இருக்கும். வின்டர் மழைக்காலம் டிசம்பர் முதல் பிப்ரவரி மாதங்கள் வரை இந்த காலங்கள் இருக்கும். சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் என்ன? தென்கிழக்கு மழை பருவம் அப்படின்னு சொல்லலாம், அல்லாட்டி முன்பனிக்காலம். இது என்ன? ஜூன் டு செப்டம்பர். அடுத்தது என்ன? நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன். நார்த் ஈஸ்ட் என்ன? வடகிழக்கு மழை பருவம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுக்கு அக்டோபர் முதல் நவம்பர் வரை இது பின்பனிக்காலம். இப்போ என்ன சொல்லலாம்? சம்மர்னா என்ன? கோடைக்காலம். வின்டர் மழைக்காலம். சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் முன்பனிக்காலம். நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் பின்பனிக்காலம். இந்த 4 வகையான என்ன
வானிலைகள் நமக்குடைய இந்திய நாட்டுக்கு உள்ளது. Next we will see. See here. Oh, I see. What is the distance between the sun and the earth? The father is replying, the distance is nearly 150 kilometers between the sun and the earth. Amen. Say something interesting facts about planets, Dad. Say something interesting facts about planets, Dad. Father is telling, Mercury and Venus lie near the sun, so they are hot. Near the sun is there. These two planets lie near the sun, so they are hot. Next to Earth is Mars. Okay, next to Earth is Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are away from the sun. The planets nearer to sun are very hot. The planets away from sun are very cold. Mercury is the smallest planet. Venus is called Earth's twin. Mars is described as red planet. Earth is called the blue planet. Saturn is the ringed planet. Okay. Okay. அப்ப என்ன சொல்றாங்க? ஓ அப்படியா? ஓ I see. What is the distance between the sun and the earth? அப்பா அப்படியாப்பா? சூரியனுக்கும் நம்முடைய உலகத்திற்கும் உள்ள தொலைவு எவ்வளவு தூரம் அப்பா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சூரியனுக்கும் உலகிற்கும் இடையே ஏறத்தாழ 150 மில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ளது. மில்லியன், அதில் நம்ம என்ன போன வீடியோவிலே நம்ம பார்த்துருக்குறோம். மில்லியன்னா என்ன, ட்ரில்லியன்னா என்ன, பில்லியன்னா என்ன அப்படின்னுட்டு. அதை மறுபடியும் நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்க்க வேண்டும். Say some interesting facts about planets, Dad. மேலும் கோள்களை பற்றி ஆச்சரியமான விஷயங்கள், வியக்கத்தக்க விஷயங்கள் ஏதாவது, வியக்கத்தக்க செய்திகள் ஏதாவது உண்டாப்பா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ என்ன சொல்றாரு? மெர்க்குரி அண்ட் வீனஸ் லை நியர் த சன். புதனும் வெள்ளியும் சூரியனுக்கு, ஆதவனுக்கு அருகில் உள்ள கோள்கள். நெக்ஸ்ட் டு ஏர் இஸ் மார்ஸ், ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன், யுரேனஸ் அண்ட் நெப்டியூன். ஓகே, பூமிக்கு அடுத்தபடியாக செவ்வாய், வியாழன், சனி, யுரேனஸ், நெப்டியூன் ஆகியவை உள்ளன. The planets nearer to the sun are very hot. சூரியனுக்கு அருகில் உள்ள கோள்கள் மிகவும் வெப்பமானவை. The planets away from the sun are very cold. என்ன? The planets away from sun, சூரியனுக்கு மிக தொலைவில் உள்ள கோள்கள் மிகவும் குளிர்ச்சியாக உள்ளன. புதன், மெர்க்குரி இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட். புதன் கோள் மற்ற கோள்களை விட மிகவும் சிறியது. வீனஸ் is called Earth's twin. வெள்ளியும் இந்த பூமியும் புவியும் இரட்டை கோள்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. Mars is described as red planet. Mars என்ன? செவ்வாய். செவ்வாய் என்ன சொல்றாங்க? செந்நிற கோள் என்று அழைக்கிறார்கள். Next one is Earth is called the blue planet. பூமி, இந்த உலகமானது நீலக்கோள் அல்லது நீர்க்கோள். ஏன்னா நீர் இருக்கிறதுனால அது நீலக்கோள். நீலம், கடல் நீளமாக இருப்பதால் நம்முடைய உலகை நீலக்கோள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீர்க்கோள் அல்லது நீலக்கோள்னு சொல்லலாம். Saturn has
Saturn is the ringed planet. சனி கிரகம் சனிக்கோள் இருக்கிறது இல்லையா, அதில் என்ன இருக்குது, வளையங்கள், அதை சுற்றி நிறைய வளையங்கள் கொண்ட கோள் சனி ஆகும் அப்படின்னுட்டு அப்பா சொல்றார். சரியா? நம்ம அடுத்த ஸ்லைட் பார்க்கலாமா? Let us go to the next slide and see what is there. Okay, please wait. Yes, we are going to see the next one. Wow, amazing. Where do we live on earth? அப்படியப்பா, ரொம்ப வியப்பாக இருக்கிறது. நம்ம இந்த பூமியில் எங்கு வாழ்கிறோம் அப்படின்னுட்டு கேட்கிறார். யார் கேட்கிறா? இமேன் கேட்கிறார். இந்த பாருங்க, அந்த பூமியோட, இந்த உலகத்தோட ஒரு சிறிய வரைபடம். A picture of the world in which our India is shown. See here, this is our India, right? This is our India is shown here. See, a small portion in this big world. இந்த பெரிய உலகத்தில் நம்முடைய இந்தியா ஒரு சிறிய பகுதியாக தெரிகிறது. Let us go to the next slide. Yes, father is telling, what is telling? We live on surface of the earth. Where we live? We live on surface of the earth. It is made up of 7 continents and 5 oceans. 7 continents. What are they? Father is saying, listen. They are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. Okay, what are they? 7 continents: Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. Which is the biggest continent, Daddy? Iman is asking, which is the biggest continent? In the next slide, he will be answering. You see, okay. பூமியின் மேற்பரப்பில், இந்த உலகத்தின் மேற்பரப்பில் நாம் வாழ்கிறோம். தரைப்பகுதி உள்ள மேற்பரப்பில் நாம் வாழ்கிறோம். அந்த தரைப்பகுதி என்ன? 7 கண்டங்களாக உள்ளது. 7 கண்டங்களும் 7 கண்டங்கள் உள்ளன. அந்த பூமியின் மேற்பரப்பில் 7 கண்டங்கள் உள்ளன. அடுத்தது என்ன? கான்டினென்ட்ஸ் என்ன? கண்டங்கள். அடுத்தது 5 ஓஷன்ஸ். 5 ஓஷன் 5 பெருங்கடல்களை கொண்டன. 7 கான்டினென்ட்ஸ். வாட் ஆர் தே? 7 கண்டங்களா? அவை என்ன? அப்ப சொல்றாங்க பாருங்க. What is that? Asia. Where is Asia? Is here. See here. Asia is here. Asia இந்த பகுதி. இங்கிருந்து சவுதி அரேபியா, இந்தியா, அப்புறம் என்ன? சைனா, ரஷ்யா, இந்தோனேஷியா, அப்புறம் என்ன இருக்குது? கொரியா, ஜப்பான். இதெல்லாம் சேர்ந்து ஆசியன் கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பெரிய நிலப்பகுதி. அடுத்தது என்ன இருக்குது? ஆசியா. நார்த் அமெரிக்கா. இங்க இருப்பாருங்க, நார்த் அமெரிக்கா. இது நார்த் அமெரிக்கா. அடுத்தது சவுத் அமெரிக்கா. சவுத் அமெரிக்கா என்ன? ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா, வட அமெரிக்கா, நார்த் அமெரிக்கா, வட அமெரிக்கா, தென் அமெரிக்கா, அண்டார்டிகா. 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 அடுத்தது என்ன? யூரோப். யூரோப்புங்கிறது ஐரோப்பான்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. ஐரோப்பா, யூரோப். அண்ட் ஆப்பிரிக்கா. ஆப்பிரிக்கா. அடுத்தது என்ன இருக்குது? ஆஸ்திரேலியா. இத்தனை இருக்குது. சரியா? ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா இருக்குது, ஆப்பிரிக்கா இருக்குது, நார்த் அமெரிக்கா இருக்குது, சவுத் அமெரிக்கா இருக்குது. அடுத்தது என்ன இருக்குது? அண்டார்டிகா, யூரோப் அண்ட் ஆஸ்திரேலியா. ஸோ 7 continents are there, right? And 7 கண்டங்கள் உள்ளன. Which is the biggest continent? Biggest continent is which one?
இந்த படத்தை பார்த்தாலே தெரியும் which one is the biggest continent. If you see this picture, this is it. Okay, Asia, where our India lies, and we live here. We are Asian continent people. Okay, the Asian continent, where we live is the biggest of all, and Australia is the smallest one. The Antarctica is the continent full of snow. What is that? The Antarctica is the continent full of snow. What are the 5 oceans, Daddy? What are the 5 oceans, Daddy? He is asking. Pacific Ocean, right? Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, and Southern Ocean. Okay, these are all the 5 oceans. Do you know that around 97% of the planet's water is in the ocean? Is it so, Daddy? Iman was asking, is it so, Daddy? Yes, around 71% of our earth is covered by salt water, and that is called as ocean. Only 2.5% of water is fresh, and 1% of it is easily accessible. What? என்ன சொல்றாங்க? அப்பா என்ன சொல்றாரு? The Asian continent, நாம் வாழும் ஆசிய கண்டம்தான் அனைத்திலும் மிகப்பெரியது. Biggest of all. The Australia is the smallest one. ஆஸ்திரேலியா மிகச்சிறிய கண்டம். அண்டார்டிகா கண்டம் பனி நிறைந்துள்ளது. Snow, full of snow. What are 5 oceans, Daddy? 5 பெருங்கடல்களின் பெயர்களை கூறுங்களப்பா. Pacific Ocean, பசிபிக் பெருங்கடல், அட்லாண்டிக் பெருங்கடல், சரியா? பசிபிக் பெருங்கடல், அட்லாண்டிக் பெருங்கடல், இந்திய பெருங்கடல், ஆர்க்டிக் பெருங்கடல், மற்றும் ஆர்க்டிக் பெருங்கடல் மற்றும் என்ன இருக்குது? தெற்கு கடல், தெற்கு பெருங்கடல், Southern Ocean, தெற்கு பெருங்கடல். Do you know that around 97% of the planet's water is in the ocean? இந்த உலகத்தில் உள்ள நீரில் 97% என்ன? நீர் கடலில் தான் உள்ளது. இந்த உலகத்திலேயே 97% நீர் எங்கே இருக்குது? கடல்ல இருக்குது. Is it so, Daddy? அப்படியாப்பா? Yes, around 71% of our earth is covered by salt water. நம்முடைய நிலப்பரப்பில் 71% என்ன இருக்கு? உப்பு நீரால், கடல் நீரால் சூழப்பட்டுள்ளது. And that is called as ocean. அதுதான் என்ன சொல்றாங்க? பெருங்கடல்கள் என்று சொல்கிறார்கள். Only 2.5%, only 2.5% of water is fresh. 2.5% நீர் மட்டுமே நன்னீராக நமக்கு கிடைக்கிறது. அதிலும் என்ன? ஒரே 1% தான் நமக்கு மிகவும் பயன்படுத்தக்கூடியதாக உள்ளது. உலகத்திலே இருக்கிற தண்ணியில் நம்ம எவ்வளவு பயன்படுத்துறோம்? ஒரே 1%. சரிங்களா? then பார்த்துக்கங்க. Okay, next let us go to the next slide. Yes, now we are going to see the map of this world. Okay, right? Now Africa and America is not there. Asian country, only Asia it has shown here. சரியா? இதுல இந்தியா இருக்குது, சவுதி அரேபிய தீபகற்பம் இருக்குது, அப்புறம் என்ன இருக்குது? ஆஸ்திரேலியா இல்ல, என்ன இருக்குது? ஜப்பான், பிலிப்பைன்ஸ், இந்தோனேஷியா, தாய்லாந்து, அப்புறம் சைனா, ரஷ்யா, இதெல்லாம் சேர்ந்து ஆசியன், this one Asian continent
It is there in this map. Now Imayan, thank you daddy. Thank you daddy. Today I have learned a lot about the earth from you. Now I am going to study and do my homework. Father telling, okay Maya, go and study. Go and study. Okay, right. நன்றி அப்பா. என்ன சொல்றாருங்க? நன்றி அப்பா, இன்று உங்களிடமிருந்து பூமியை பற்றி நிறைய வியப்பூட்டும் செய்திகளை தெரிந்து கொண்டேன். இப்போது நான் படிக்கப் போகிறேன் அப்பா அப்படின்னு சொன்ன அப்பா என்ன சொல்றாரு? சரி மயன், போய் படியுங்கள். கோ அண்ட் ஸ்டடி. சரி மயன், படிப்பதற்கு செல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அப்பா வர அனுப்பிச்சு வைக்கிறாரு. அடுத்தது, let us see the next one. Birla Planetarium is located in Chennai, which provides virtual tour of the night sky and planets of the solar system. Birla Planetarium, கோளரங்கம் சொல்லுவாங்க. பிர்லா கோளரங்கம் சொல்லுவாங்க. இதுல என்ன பண்ணிருப்பாங்க? ஒரு படம் காட்டும் கருவி, ப்ரொஜெக்டர் அப்படின்னு வச்சிருப்பாங்க. இதுல போய் நம்ம இங்க உட்கார்ந்திருக்காங்க பாருங்க. We have to sit on these seats. எல்லாரும் வந்து சேர்ந்த பண்ண என்ன பண்ணுவாங்க? கதவை மூடிட்டு இந்த அறை அப்படியே இருட்டாக்கிடுவாங்க. இருட்டாக்கிட்டு தலைக்கு மேல என்ன இருக்குது அப்படியே சாஞ்சி பார்க்கலாம். மேல பார்த்தோம்னா என்ன இருக்கும்? ஒரு வெள்ளை திரை ஒன்று இருக்கும். அந்த திரையில என்ன காமிப்பாங்க? ஒரு சூரியன் எப்படி உதிக்கிறது, மற்ற கோள்கள்லாம் எங்கே வருது, நட்சத்திரங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப மிகவும் அருமையாக இருக்கும். Birla Planetarium is located in Chennai, which provides virtual tour of the sky and planets of the solar system. உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தால் ஒரு முறை போய் இதை பார்த்துட்டு வாங்க. If you have a chance, you go and see. சூரிய குடும்பத்தில் வானத்தில் தோன்றும் கோள்களை சென்னையில் அமைந்துள்ள பிர்லா கோளரங்கம் ஏறத்தாழ கண்காட்சி போல் அளிக்கிறது. இது ஒன்று திருச்சி. We have this Birla Planetarium at Trichy also. Okay, we can go and see. என்ன இந்த மாதிரி ஒரு கோளரங்கம் இருக்கிறது. Okay, next we will go to the evaluation portion. Yes, evaluation. Fill in the blanks. Okay, so far we have studied this lesson. Part 1, but Unit 1, our Earth we have studied, and we are going to answer the following questions. Okay, fill in the blanks. The distance between the Earth and the Sun is dash. Next one, dash is caused due to revolution of the Earth. Third one, the continent which is covered by ice is this dash. The biggest continent is dash. Dash is described as red planet. Dash percentage of Earth is covered by salt water. These are all the fill in the blanks. These are all the blanks. You have to fill it up. You know you have studied the lesson well and you will be doing it. நீங்க இந்த பாடத்தை மிகவும் நன்றாக படித்து விட்டீர்கள். அதனால இதுல என்ன, இந்த கோடிட்ட இடங்களை எல்லாம் நிரப்புறதெல்லாம் உங்களுக்கு மிகவும் கடினமான செயலாகவே இருக்காது. முதல்ல என்ன சொல்றாங்க? பூமிக்கும், the distance between the earth and the sun is, பூமிக்கும் சூரியனுக்கும், பூமினா என்ன, உலகத்திற்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு எத்தனை கிலோமீட்டர்? நாம பார்த்திருக்கோமே, about yes dash kilometers அப்படின்னு போட்டிருக்கிறாங்க. படிச்சிட்டோம். அது நம்ம you have to write. Next one is பூமியின் சுழற்சியினால் dash is caused due to revolution of the earth. dash பூமியின் சுழற்சியினால் என்ன ஏற்படுகிறது அப்படின்னுட்டு இங்கே எழுத வேண்டும். The continent which is covered by ice is, பனியால் சூழப்பட்டுள்ள கண்டத்தின் பெயர் என்ன? The biggest continent is, இது மிகப்பெரிய கண்டம் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. is described as red planet. இது என்ன சொல்றாங்க? செந்நிறக்கோள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு பெயர் என்ன? அது we have to write the name in English. Percentage of our earth is covered by salt water. நம் பூமி எத்தனை சதவீதம் உப்பு நீரால் சூழப்பட்டுள்ளது? அதை இங்கு we have to fill it here. Okay, we give, let us see. இதெல்லாம் நீங்க செய்துட்டு என்ன பண்ணணும்?
நாங்கள் செய்திருக்கிற இந்த விடையோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும். சரியா? See, the distance between the earth and the sun is 150 kilometers. 150 million kilometers. 150 kilometers, 150 million, more than 150 million kilometers. Next answer is season is caused due to revolution of the earth. Next one is the Antarctica. The continent which is covered by ice is Antarctica. Next one is the biggest continent is Asia. Next one is Mars is described as red planet. Next one is 71% of our earth is covered by salt water. Okay, these are all the answers you have to verify. Next one is match the following. Smallest continent. Which one is here? 1, 2, 3. Smallest continent, blue planet, Neptune. 3 questions are there. Answer: farthest planet, Australia, Earth. Answers are there. You have to match it. You know what is the smallest planet? We have red. He means father told which one is the smallest continent. Which one is the blue planet? That also he has told. Neptune is the where it is. That also you have to connect, match the following. The next question is short answer. Define the origin of the earth. Define solar system. How many oceans are there in the earth? Distinguish between rotation and revolution. These are all the questions you have to answer, and we will see the answer. After writing on a piece of paper, you have to show it to your parents, but we will verify your answer with these answers. Okay. Match the following. Smallest continent. Which one is the smallest continent? You see here. Yes. Australia is the smallest continent. Next one is blue planet. Which one is the blue planet? Earth. Earth is the blue planet. Next one is Neptune is the farthest planet. Neptune is the farthest planet. These are all the answers, correct answers. You have to verify with your answer. Next one is define the origin of the earth. Define the origin of the earth. Millions of years ago, an explosion called the Big Bang occurred. Numerous stars and celestial bodies came into existence by the massive explosion. Our earth is also one of the celestial body formed during the explosion. Big Bang, பெருவெடிப்பு அப்படின்னு ஒன்று நிகழ்ந்தது. அதில் என்னாச்சு? நியூமரஸ் ஸ்டார்ஸ் அண்ட் செலஷியல் பாடி, நிறைய விண்மீன் கூட்டங்களும் வானத்தில் உள்ள நிறைய கற்களும் இது போன்ற கோள்களும் ஏற்பட்டன. அதில் அந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்வில் ஏற்பட்டதுதான் நம்மளுடைய இந்த உலகு அப்படின்னு சொல்றாங்க. Define the origin of the earth. உலகம் எப்படி ஏற்பட்டது அப்படிங்க. Define solar system. Now we are going to define. Solar system consists of the sun, the planets, the moons, dwarf planets, asteroids and comets. The planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, okay, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto. These are all the planets we have. Pluto is not a planet, it's a small this one, okay, small celestial body. Next one is how many oceans are there in the earth? There are 5 oceans in the earth. They are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and Southern Ocean. Okay. Next, distinguish between rotation and revolution. The earth rotates on its axis. It is called rotation of the earth. It also revolves around the sun. It is called revolution of the earth. Okay, these are all the answers. You have to answer like this. Next exercise, we will see what is that. Paragraph. What do you know about universe? What do you know about universe?
Second one, write about the nature of the planet Earth. These are for these two questions you have to give big answers. Okay, paragraph answer. Next one is answer in detail. Draw and write about the solar system. Now, paragraph answer you are going to, what do you know about the universe? The universe is a vast expanse of space. It consists of billions of galaxies, stars, planets, comets, asteroids, meteorites, and natural satellites. The exact size of the universe is still unknown. It is believed that the universe is still expanding. This is about universe. The universe is a vast expanse of space, consists of billions of galaxies, stars, planets, comets, asteroids, meteorites, and natural satellites. The exact size of the universe is still unknown. It is believed that the universe is still expanding. The next one is write about the nature of the planet. The Earth is called the blue planet. It is the only planet where the life of plants and animals exists. We live on the surface of the earth. It is made up of 7 continents and 5 oceans. Around 71% of our earth is covered by oceans having salt water. Only 2.5% water is fresh. Okay, of which 1% only we are using. Okay, this is the paragraph answer. You have to give like this. Next we will see draw and write about solar system. Draw and write about solar system. Let us write about solar system. Consists of the sun, the planets, their moons, dwarf planets, asteroids, and comets. The planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto. The planets are classified as the outer gaseous planets. They are Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. The Uranus and Neptune are frozen planets. The Uranus and Neptune are frozen planets. Next one, the inner rocky terrestrial planets. The inner rocky terrestrial planets are Mercury, Venus, Earth, and Mars. Okay, the next one is we are going to see the video of our solar system. Okay, see here our solar system. Solar means what? Sun. And all these planets are lined up. Let us see what are all they. This is what? This is Sun. Next one is what? This is our Mercury. Next one is what? Venus. And next one is our Earth. Earth is the third planet from the Sun. 1, 2, 3. Third planet from the Sun. Okay. The fourth planet is what? Mars. The fourth planet is Mars. Fifth planet is, these are all what? Mercury, Venus, Earth, and Mars are called rocky planets, or what? Inner rocky or terrestrial planet. These are all inner circle of the Sun, and others are outer circle of the Sun. What are all they? Let us see. This is Jupiter, this is Saturn, and this is Uranus, and this is Neptune, and the small dot is there. Okay, what it is? We are going to see what it is. It is Pluto. Okay, and this Jupiter, Saturn, Uranus, Pluto, Neptune. Okay, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune are what? They are outer gaseous planets. Okay, outer gaseous planets. Next one, this Uranus and Neptune. Uranus and Neptune are
frozen planets because they are away from sun, only cold planet or frozen planets. This is the solar system we have. Next one is activity. This you have to do it yourself. Collect images on various types of planets. 2. On a world map, mark the 5 oceans of the earth. 3rd, on the world map, mark the deserts and forests. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Images of various types of planets. படங்கள், எந்த படங்கள்? கோள்களின் படங்கள், வெவ்வேறு படங்களை நீங்கள் சேகரித்து அதை ஒட்டி காண்பிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க? On the world map என்ன பல்வேறு வகையான கோள்களின் படங்களை சேகரிக்கவும் அப்படிங்கிறாங்க. ரெண்டாவது என்ன? வரைபடத்தில் மேப், வேர்ல்டு மேப், உலக வரைபடத்தில் நீங்க என்ன பண்ணணும்? 5 பெருங்கடல்களை நீங்கள் வரைந்து காண்பிக்க வேண்டும். வரைபடத்தில் 5 பெருங்கடல்களை குறிக்க வேண்டும். Third one, on the world map, mark the deserts and forests. உலக வரைபடத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? பாலைவனங்கள் மற்றும் காடுகள் உள்ள பகுதிகளை நீங்கள் குறித்து கொண்டு வர வேண்டும் அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்தது என்ன பார்க்கலாமா? அடுத்தது என்ன? மேப் ஒர்க்குங்கிறாங்க. மேப் ஒர்க்னா வரைபட பயிற்சி. Find the continents and write their names in the world map. உலக வரைபடத்தில் கண்டங்களின் பெயர்களை குறிக்கவும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. செய்வீங்களா? இது நீங்க செய்து உங்கள் ஆசிரியரிடம் காண்பிக்க வேண்டும். This you have to do this activity and map work. You have to do and show it to your teacher and elders for correction. Yes. Now again we have come to an end. Yes. Let us see. Thank you for watching this video. Kindly subscribe our channel and press the bell button too. Thank you. This is from Crescent Nursery and Primary School.